Assalamualaikum and selamat sejahtera. Today we still in chapter 6, chemical equilibrium, but now this is the last part of chapter 6, which is chapter 6.3, Chatelier's principle. So let's start. Okay, so this is the overview of this chapter. So we are going to look at the definition of Chatelier's principle, and then we are going to look at the effect of factors on a system at equilibrium by using Chatelier's principle. Okay, what is Chatelier's principle? Alright, so now this is the Chatelier's principle definition. When a chemical system is disturbed, it retains equilibrium by undergoing a net reaction that reduces the effect of disturbance. Okay, for example that, I give you the simple example. For example, you tengah tidur. Okay, saya selalu bayangkan waktu kita tengah tidur, kita berada dalam keadaan equilibrium. Okay, sebab kita sangat tenang, sangat aman waktu tersebut. Okay, and then tiba-tiba ada gangguan. Okay, ada gangguan daripada kawan ke, daripada adik-adik ke, yang menyebabkan tidur awak terganggu. So means a chemical system disturb. Disturb tu diganggu kan. So adakah awak masih berada dalam equilibrium? No, right? Awak berada dalam keadaan terganggu, mesti stress. Okay, so how you want to reduce the effect of disturbance? Okay, macam mana awak nak kurangkan gangguan tersebut? So you mesti melakukan sesuatu untuk kurangkan disturbance, untuk kurangkan gangguan yang berlaku terhadap awak. Betul tak? So itu yang dimaksudkan dengan Chatelier's principle. Okay? Boleh? Okay, so we have three common disturbance here. Alright, we have three common disturbance here. The first one, we have change in concentration. Okay, perubahan atau gangguan dari segi perubahan concentration. Number two, we have change in pressure. So if change in pressure, we must relate terus kepada change in volume. Atau kalau change in volume, we need to relate with pressure. Okay, in change in pressure, dia ada satu tambahan lagi, iaitu addition of inert gas at constant pressure and at constant volume. And the third disturbance, we have change in temperature. So we are going to look at this disturbance after this one by one. So I will explain to you how. Okay, so stay tuned. Okay, now effect of factors on system at equilibrium. We are going to look at the first disturbance, which is concentration. Okay, so this is a little bit intro. If the concentration increase, okay, the system react to consume some of it. Okay, maksudnya dekat sini, kalau diganggu dari segi pertambahan concentration, so kita akan cuba untuk kurangkan dia. Consume maksudnya kita akan cuba untuk gunakan dia supaya dia menghasilkan sesuatu. Okay, while if the concentration of the system decrease, the system react to produce some of it. Nampak tak? So kalau concentration dia rendah, so sistem akan cuba untuk tingkatkan semula concentration tersebut. So bagaimana? Okay, so we look at some example here. Okay, for example, we have this reversible equation. A react with B. So we know that left side, of course, we call as reactant. C react with D. This one we call as product. For the right side, always the product. For the left side, always should be the reactant. Okay, so this is reversible reaction. So we know that A react with B produce C and D, we call as forward reaction. While if C react with D,
come back become A, produce A and B, this we call as reverse reaction. So I already explained to you in chapter 6.2, okay, and 6.1. Alright, so now look at this summary. Okay, so for example here, we disturb the system by increase the concentration of reactant. Okay, so for example, I will increase the concentration of A. Okay, so saya tingkatkan concentration A. So what happened to the system? The system not at equilibrium anymore. So how to achieve equilibrium? So macam mana dia nak capai semula equilibrium? Okay, so this system will shift to the right by decrease the concentration of reactant and increase the concentration of product. Boleh tak faham? Okay, for example macam ni lah kelas. Okay, saya bagi contoh duit. So kalau buat duit semua orang buka mata kan. Okay, saya bagi contoh duit. Okay, contoh dekat sini, A ni dia ada RM10, B dia ada RM10, C dia ada RM10, D pun juga ada RM10. So both left and right side equilibrium, right? Balance. Dua-dua ada RM20, RM20. Left side RM20, right side also RM20. But you disturb the system, okay? Awak ganggu sistem dengan ubah duit yang ada pada A, di mana awak tambah duit yang ada pada A jadi RM20. Okay? So dah tak ada 10 dah. So now, so the concentration of A already increased now. So look left side and right side, balance tak? Tak kan? So left side ada RM30, right side ada RM20. So macam mana nak balance kan? Yes, cara you nak balance kan, you kena shift to the right, di mana awak kena bagi product side RM5. Nampak tak? So bila sebelah sini dapat lagi RM5, so total now dia ada RM25. So sebelah sini dia dah kurang RM5, so total juga akan bersamaan dengan RM25. Nampak tak how you balance the net of reaction? Okay, boleh? Okay, so when the concentration of the reactant or product increase, so that system react to consume some of it. Tu ayat tu tadi. Okay, boleh? Alright. Okay, so how about if I decrease the concentration of product? Contoh, saya kurangkan concentration of D. See? So saya kurangkan concentration of D. Okay, asal tadi yang ini ada 10, ada 10, yang ini pun 10, yang ini 10. Tapi now I'll decrease the concentration of D. Saya ganggu, okay, di mana saya kurangkan daripada 10 jadi 5. Okay, so macam mana you nak balancekan balik? Okay, supaya kiri dan kanan balance. Yes, so reactant part dia kena bagi sikit duit dia kepada product part. So means this system will shift to the right also. Means the concentration of reactant will decrease while the concentration of product will increase. So this is how you reduce the disturbance that occur here. Boleh? Alright. So, the value of K remain unchanged. K tu apa? Yang kita buat formula KC or KP expression. So, di mana nilai K tidak akan berubah jika kita disturb the concentration of reactant and the concentration of product. So, be careful here. Alright? Okay, next we look at the effect of pressure.
Okay, just now I said that pressure we need to relate direct with volume. Okay, so if you still remember in chapter 5, I already discussed about the relationship between pressure and volume. Means pressure and volume inversely proportional. If pressure increase, the volume will decrease, or pressure decrease, the volume will increase. Okay, so please take note. Alright, so only the system with gaseous component involved in change of pressure. Okay, so take note here. So if you have liquid, if you have solid, it will not disturb by the pressure changing. Okay, and then pressure change can occur in 3 ways. Okay, the first one, changing in concentration of gaseous component. Okay, so we are going to look at the example after this. Adding inert gas. Inert gas means group 18. Okay, we have helium, we have neon, argon, like that. Okay, changing the volume of the reaction vessel. Okay, so this is 3 ways of pressure change, the disturbance. Okay, and now we look at the example. Okay, so for example, we have A react with 3B, produce C and D. Okay, so now look at the mole. Alright, so untuk relatekan change of pressure, biasanya madam selalu cakap tengok kepada number of mole. Okay, saya ulang, tengok kepada number of mole. Okay, contoh dekat sini, look at the reactant side. How many mole we have here? Okay, for A we have here 1 mole. For B kita ada 3 mole. So total mole here is 4 mole. While for product side, C 1 mole from the balancing equation. Okay, D we have also 1 mole. So total mole for product side is 2 mole. Okay, untuk produk kita ada 2 mole. Okay, so 2 mole here. Alright, so based on the number of mole, baru kita boleh predict whether the disturbance atau dia punya gangguan tu, kita akan tengok shift, equilibrium position will shift ke mana, either left or right. Okay, before we look at the disturbance, saya nak bagi tips kat sini. Alright, okay, saya bagi contoh kat sini kelas. Kalau kita pergi tempat yang ramai orang kelas, kalau kita pergi kawasan yang ramai orang, atau kita pergi mall lah, senang cerita kan, mall yang ramai sangat orang, awak rasa kalau awak masuk dalam tu, awak jadi macam mana? Seronok ke? Kalau tempat yang ramai, crowded, is too crowded, seronok tak? Tak kelas. So bila tempat yang terlalu ramai, kita akan rasa stress, betul tak? Tapi kalau kita pergi mall, tak ada orang. For now kan, sekarang tengah COVID-19, pergi mall memang tak ada orang. So memang seronok kan jalan, best, heaven kan. So like that class, awak boleh guna konsep tu in this effect. Okay, in this pressure effect. Okay, so saya anggap contoh dekat sini kelas, 4 mole lebih banyak daripada 2 mole. Faham tak? Okay, so di mana kalau 4 mole ni kita anggap macam tempat tu ada ramai orang. Okay, so di mana kalau 4 mole ni pressure dia higher, while 2 mole adalah pressure dia rendah. So kalau pressure higher bermaksud volume decrease. If pressure decrease, volume increase. So this is the tips yang awak boleh terus guna. Okay, baru awak akan tengok perubahan dia. Okay, contoh. Okay, so this is the summary. Alright, so kalau dah tak nampak dah dekat sini kan, saya padam jap, saya tulis ke atas. Okay, sebab kat sini dah tak nampak dah. Okay, so saya tulis 4 mole ni higher pressure, lower volume. Okay, higher pressure, lower volume.
Okay, yang ni lower pressure, higher volume. Okay, baru jelas kan? Okay, so tengok contoh gangguan yang pertama, saya boleh kata contoh dalam soalan dia kata what happened to the system. Okay, if we disturb the system by increase the pressure. Okay, this is the disturbance. Okay, so kalau disturbance dia adalah higher pressure, so this is our disturbance. So the pressure increase, the pressure of the system increase. So sekarang awak tengah stress. Sekarang dia kata pressure of the system increase. So bermaksud kita stress. So kalau kita tengah stress, adakah kita akan pergi ke tempat yang ramai orang? Tak kan? Kita akan pergi kawasan yang tak ramai orang. So sekarang pressure tengah increase. So agak-agak you akan shift ke mana? You akan shift to the right atau shift to the left? Yes. So here higher pressure, takkan you nak pergi dekat situ, you akan stress lagi kan? Sebab you dah stress, takkan you nak pergi tempat yang ramai orang. So this system, this equilibrium system will shift to the right, which is the shift to the side with fewest number of mole. Nampak? Okay, so we are going to shift to the fewest number of mole. Mole yang paling sikit, di mana 2 mole. 2 mole pressure rendah. Boleh nampak? Okay, boleh? Okay, atau saya tukar soalan. If I disturb the system by increase the volume. Okay, I disturb the system by increase the volume. So if we increase the volume, okay, what happened to the pressure? What happened to the pressure? Ingat, volume and pressure adalah vice versa. So if volume increase, pressure decrease. So sekarang awak tengok. So this is your disturbance. Okay, awak tak stress. And then how you nak kasih you stress? Macam tu kan? Okay, so takkan awak nak pergi kepada right side? Sama, tak boleh. So you akan shift to the most number of mole, which is 4 mole. So you akan shift the equilibrium position to the left. Nampak? Boleh? So you akan shift to the left. Okay, from 2 mole to 4 mole. Boleh kelas? Okay, so you can apply this concept in the question after this. Okay, here the value of K also remain unchanged. Okay, the value of KC or KP also remain unchanged. Takkan berubah walaupun ada disturbance dari segi increasing or decreasing the pressure and volume. Alright. Okay, next we look at the addition of inert gas, still in pressure and volume effect. Okay, but now we look at the addition of inert gas at constant pressure. Sebab dia ada dua, satu at constant volume, satu at constant pressure. And now kita nak lihat kepada constant pressure. Okay, so constant pressure yang dimaksudkan dekat sini adalah P total. Okay, constant pressure yang dimaksudkan kat sini adalah total pressure. Apa itu total pressure? Kejap lagi kita tengok hasil tambah partial pressure of unreacting gas. Kan? Kita ada belajar in Dalton's law. Okay, so same effect as increase in volume. Dia kata sama efek macam kita increase volume. So kalau volume increase, pressure normally decrease. Betul tak? If volume increase, the pressure will decrease. Okay, and then the equilibrium shift to the side with more mole of gas. Okay, maksudnya pergi kepada kawasan mole yang lebih banyak. So awak kena tengok dulu dia punya number of mole dalam equation yang macam saya ajar tadi. Okay, and then
the value of K remain unchanged. So dalam case ni juga KC or KP takkan berubah. Okay, so now I want to explain to you macam mana, okay, macam mana benda ni berlaku. Alright, so for example, we have here, in this container consists of 3 gases. We have hydrogen molecule, hydrogen gas, nitrogen gas, and ammonia gas. So if we write the formula, okay, if we write the formula, P total, okay, P total should equal to the, okay, P total equal to partial pressure hydrogen gas plus partial pressure nitrogen gas plus partial pressure of ammonia gas. See? Nampak tak? Okay, ini without inert gas. Sebelum kita masukkan inert gas. Okay, for example, we have hydrogen gas, kita ada 10 atm. Nitrogen gas also 10 atm. So this one is the partial pressure. Ammonia also 10 atm. So means the total pressure here should be 30 atm. Okay, so 30 atm. So means this is what we want. Okay, kita nak here the total pressure remain constant. Okay, maksudnya 30 atm tu kekal 30 atm, tak berubah. Itu yang dimaksudkan addition of inert gas at constant pressure. So the constant pressure refer to the total pressure. Okay, so 30 atm tu tak boleh berubah. So when you add inert gas in this container, di mana we have here, kita ada helium. So helium ni katakanlah 10 atm juga pressure dia. Okay, so kita akan tambah dekat sini. Okay, total pressure now bukan lagi 3 pressure, kita dah ada 4 pressure. Kita dah ada pressure yang keempat, iaitu partial pressure helium. Okay, kita dah tambah kat situ. Alright, so this is the addition of inert gas. So kita tambah 10 atm kelas. So kalau kita tambah 10 atm, total pressure sepatutnya berubah jadi 40. Betul tak? Tetapi kita tak nak ubah total pressure, sebab ingat dia punya disturbance adalah addition of inert gas at constant pressure, di mana total pressure must remain unchanged. See? So macam mana nak jadi kekal 30 atm? So we need to change the partial pressure of each gases yang kita ada tadi. So kita kena kurangkan partial pressure hydrogen, partial pressure nitrogen, and partial pressure ammonia. Okay, so sebab tu kat sini dia kata ni partial pressure decrease. So kita kena kurangkan a little bit the partial pressure of the hydrogen, nitrogen, and ammonia supaya we achieve the 30 atm, which is constant just now. Nampak? So if the pressure decrease, the volume will increase and it will shift to the more number of mole of gas. Nampak tak? Same effect as increase in volume yang kita tengok tadi. Boleh? Okay. Okay, yang kedua, addition of inert gas at constant volume. Okay, constant volume. So kalau constant volume, volume tak berubah kelas. So bila volume of container atau volume of vessel does not change, agak-agak ada perubahan kepada pressure. Tak adalah kelas. Sebab yang tadi constant pressure dia refer kepada total pressure, bukan partial pressure. Okay, dia refer kepada total pressure, bukan partial pressure. Yang berubah partial pressure. So at constant volume, no effect on the equilibrium position. So no change at all. Okay,
So adding inert gas does not change the volume. So all reactant and product concentration remain constant. Why? This is the reason. Because of their partial pressure of gases, okay, unreacting gas does not change. That's the reason. So yang itu yang tak berubah, kelas. Okay, so bila partial pressure tak berubah, volume tak berubah, so no change on the equilibrium position. Boleh? So the value of K also remain unchanged. Okay, now we look at the temperature, change of the temperature. Okay, for change in the temperature, it will affect the value of K. So just now for pressure, concentration, the value of K remain unchanged. But for the temperature, the value of K akan berubah. Okay, nilai Kc atau nilai Kp akan berubah if we disturb the system with change in temperature. Okay, so be careful, guys. Okay, before we look at the disturbance of the temperature, so the things that you need to understand is, okay, so ini perkara pertama yang awak kena faham. If we disturb the system by increasing the temperature, okay, maksudnya kita naikkan temperature, maksudnya we are going to adding heat. So it will favorable the endothermic reaction atau endothermic direction. Okay, sebelum ni korang pernah belajar endothermic maksudnya we are going to absorb heat. Okay, endo maksudnya dia akan absorb heat. So kalau kita berada dalam temperature yang tinggi, temperature yang panas, mesti keadaan yang panas, so kita akan cenderung untuk absorb heat tersebut supaya kita kurangkan kepanasan. Nampak Okay, saya ulang. Kalau contoh awak berada dalam dewan kuliah, kelas. Okay, dewan kuliah tak ada aircon. Bayangkan tak ada aircon. Kau rasa? Sekarang ni awak bayangkan dewan kuliah awak tu adalah sistem. Okay, so bila sistem berada dalam keadaan panas, okay, bila sistem berada dalam keadaan panas, so awak semua yang berada dalam dewan kuliah tu dianggap sebagai gas particle. Okay, awak semua saya anggap sebagai gas particle. So setiap orang daripada awak mesti absorb heat. Kalau awak release heat, dewan kuliah lagi panas. So bila dewan kuliah panas, setiap orang daripada awak kena absorb heat. So bila absorb heat, itu adalah proses endothermic. Nampak? So higher temperature, dia akan cenderung untuk pergi kepada proses endothermic. Okay, fahamkan ni? If the temperature of system decrease, maksudnya dewan kuliah sekarang sangat sejuk, aircon dah okey kan? Okay, so bila aircon dah okey, you all kan akan rasa sejuk, betul tak? So macam mana nak seimbangkan kesejukan you all dengan kesejukan dewan kuliah? So dia akan favorable exothermic direction. Okay, di mana setiap orang daripada you all ni, okay, kena release heat. So bila awak bebaskan haba, awak tak adalah rasa panas sangat. Panas sangat pula. Awak tak adalah rasa sejuk sangat. Okay, so balance lah, sejuk dengan panas akan balance. So ingat, pada keadaan temperature increase, dia akan cenderung pergi kepada endothermic reaction. Boleh Okay, ingat, keadaan panas, temperature increase, cenderung kepada endothermic reaction. Kalau keadaan yang sejuk, yes, dia cenderung pergi kepada exothermic reaction. Boleh Okay, fahamkan ni dulu sebelum saya pergi kepada example. Okay, now we look at example. Okay, for the disturbance in temperature. So for the temperature, we have two cases. Okay, just now kita ada endothermic and we have exothermic, right? Okay, kita akan lihat dulu kepada exothermic reaction. Okay, di mana the temperature of the system will decrease or increase lah. Tapi kalau exothermic, maksudnya keadaan sistem berada dalam sejuk.
Saya ulang, kalau exothermic, the system berada dalam keadaan temperature rendah, lower temperature. Okay, so the first thing what you need to do, bila dia relate dengan temperature, perkara pertama yang awak kena lihat adalah delta H. So biasanya kalau temperature dia akan bagi delta H. Delta H ni dia punya heat lah kan, okay, the change of heat. So kalau dia bagi delta H dia negatif, saya ulang, kalau delta H yang diberi adalah negatif, bermaksud forward reaction. Nampak dia dah bagi tahu forward reaction adalah exothermic. Forward maksudnya daripada left to right. So here saya boleh tulis kat sini, forward reaction kita adalah exothermic, while reverse reaction kita akan jadi endothermic. Nampak? Forward, exo, reverse akan jadi endothermic. So ini kena tulis dulu, kena kenal dulu. Okay? So sekarang sistem kita berada dalam keadaan sejuk, sebab tu forward kita exo. Okay? Alright, so saya bagi contoh disturbance. Okay, katakanlah saya disturb the system by increase the temperature. Nampak Sekarang ni kita kacau sistem, kita tutup aircon. Tadi sejuk kan? So awak kacau sistem dengan awak increase the temperature of the system. So sekarang temperature increase. Okay, awak berada dalam keadaan panas dalam dewan kuliah sekarang. So adakah awak cenderung untuk release heat lagi? Kalau awak release heat lagi, keadaan dewan kuliah akan sangat panas. So apa yang awak kena buat? Tadi kan saya dah cakap, kalau temperature increase, dia akan cenderung buat reaction endothermic. Ingat, increase temperature, endothermic. So sekarang tengok dalam equation awak, endothermic reaction yang mana, forward ke reverse? Reverse reaction. So that's why the system will shift to the left. Nampak? The position equilibrium will shift to the left. Boleh? Okay? So, the value of K here will decrease. Kenapa pula decrease? Macam mana nak tahu? Okay, contoh kita buat Kc expression. Kc equal to concentration of C times concentration of D divide by concentration of A times concentration of B. Okay, dia macam ni kelas. The system shift to the left. Betul? Sebab dia nak balancekan balik sistem awak. Okay? So bila dia shift to the left, what happened to the concentration of product here? So the concentration of product will decrease. So the concentration of product akan decrease, and the concentration of return will increase. Nampak? Okay? The concentration of product decrease, the concentration of return increase. So look at the formula here. Kc and product concentration directly proportional. Nampak? Kc and product concentration directly proportional, while Kc and reactant concentration is inversely proportional. So if concentration of product decrease, concentration of reactant increase, means the value of Kc will decrease. So that's why the K value will decrease. Boleh tak kelas? Boleh? Okay. Now kita tengok kalau we disturb the system by decrease the temperature. Sekarang sistem awak sejuk, kita sejukkan lagi. So bila kita sejukkan lagi, saya dah cakap tadi, kalau lower the temperature decrease, dia akan cenderung pergi exothermic reaction. So kat sini saya dah tulis dah, cenderung pergi kepada exothermic reaction. Sebab tu dia akan shift to the right.
So sebab apa shift to the right? Sebab shift to the right ni adalah exo. Nampak tak? Forward reaction adalah exo. Okay, so dia akan shift, dia akan pilih exothermic. Okay, so dia akan shift to the right. So bila shift to the right, concentration of product increase, concentration of reactant decrease. Nampak tak? Concentration, ini yang tadi, concentration of product increase, concentration of reactant decrease. So not concentration, Kc akan increase. Boleh? Boleh Tak apa, kalau tak faham boleh tengok video ni banyak kali. Okay? Okay, contoh kes yang seterusnya. Bagi forward reaction adalah endothermic. Tadi sebab apa dia endothermic? Okay, tengok kat sini kelas. Delta H dia. Kalau diberi dalam soalan, delta H dia adalah positif. So, kalau delta H positif, forward reaction adalah endo. Maksudnya AB jadi CD, dia adalah endo. Okay, kalau delta H diberi positif. And the reverse reaction akan jadi exo. Boleh? Okay? Boleh tak? Alright. So, katakanlah, okay, I'll disturb the system, okay, dengan increase the temperature. Saya kacau sistem awak sekarang dengan saya increase the temperature. Sekarang sistem awak dah panas. Okay, and then saya tambah lagi kepanasan dia. Kan? So, apa yang awak kena buat? Ingat, temperature increase. Tadi saya bagi tips apa? Absorb heat. So, kalau absorb heat, nak pilih endo ke exo? Absorb heat adalah proses endo. So kita akan pilih proses endo. So kita akan shift to the right. Nampak? Kita akan shift to the right. Okay? So ini contoh summary dia. If higher temperature, okay, with favorable endothermic reaction, shift to the right. Okay, so why the value of K increase? Tadi saya dah explain. Awak cuba lihat sendiri pula. Okay, boleh? And then if we decrease the temperature, here, it will favorable the exothermic reaction. Sama kelas konsep dia. Sama dengan first case tadi. Cuma yang saya nak tekan kat sini, tengok delta H. Kalau delta H negatif, dia punya forward exothermic. Kalau delta H positif, dia punya forward reaction adalah endothermic. Okay, so that's the difference. Kalau negatif, exo. Okay, kalau positif, endothermic. Ini kena kenal dulu. Letak dulu siap-siap dekat arrow ni, endo ke exo ke, baru awak jawab soalan dia punya disturbance apa. So fahamkan, kalau increase temperature, dia akan favorable endo. Kalau decrease temperature, dia akan favorable exothermic. Boleh? So, Kc dengan Kp macam mana nak tengok? Macam yang saya dah ajar tadi ni. Okay, awak kena buat dia punya formula. Boleh Okay, next we look at the effect of catalyst in the equilibrium system. Okay, adakah catalyst juga akan mengganggu sistem equilibrium? Okay, so actually catalyst will speed up of a reaction. Dia akan mempercepatkan kadar tindak balas. Okay, di mana catalyst will provide alternative mechanism atau alternative pathway with lower activation energy. Okay, saya ulang, sama ada awak tulis alternative mechanism atau alternative pathway. Sebab nota kuliah awak pakai pathway with lowering activation energy. Okay, so the forward and reverse reaction atau rates will increase to the same. Alright, and it will shorten the time taken to reach equilibrium. So
no effect on the equilibrium, position and the value of K. Okay, so adding of catalyst will not affect your equilibrium system. It will only speed up of the reaction. So ingat, kita tambah catalyst, dia takkan kacau sistem awak. Dia cuma cepatkan je kadar tindak balas. Okay, so kalau awak buat eksperimen, ada catalyst, eksperimen awak akan jadi cepat siap lah. Okay, so saya boleh bagi contoh dari segi energy potential diagram. Okay, so ini adalah energy potential diagram. Contoh kalau awak ada reactant dengan produk kat sini, kalau kita guna catalyst dengan without catalyst, awak boleh tengok kat sini So activation energy untuk without catalyst lebih tinggi. Maksudnya daripada reactant nak jadi produk, dia ambil masa yang agak lama. Tetapi kalau ada catalyst, dia akan shortkan awak punya masa dengan dia provide alternative pathway. Maksudnya dia bagi jalan lain untuk cepatkan kadar tindak balas awak. Nampak Okay, so daripada energy potential diagram ni awak boleh lihat apa beza with catalyst and without catalyst. Kita lihat kepada Haber process. Okay, untuk Haber process, ini yang kita guna dalam industri preparation of ammonia. Alright. Okay, industry of preparation of ammonia, contoh nak jadikan ammonia ni. Okay, macam mana kita nak hasilkan ammonia? So awak kena reactkan nitrogen gas with hydrogen gas, baru you boleh hasilkan ammonia. So dekat sini dia punya delta H adalah negatif. Nampak tak? Negatif. Okay, so negatif maksudnya apa kelas? Maksudnya apa kalau negatif? Yes, maksudnya dia punya forward reaction adalah exothermic, reverse reaction dia adalah endothermic. So, macam mana dia apply Le Chatelier principle ni dalam Haber process in industrial? Okay, so kalau dalam kilang nak prepare ammonia, dia apply benda ni kelas. So, dia minta awak suggest. So, macam mana kita nak tingkatkan penghasilan ammonia? So bagi cara macam mana nak tingkatkan penghasilan ammonia, ini boleh tanya dalam soalan dalam soalan dia boleh tanya macam mana nak tingkatkan, how to maximize the product. Okay, so the yield of product, macam mana kita nak hasilkan produk yang banyak. So awak kena fikir apa cara, apa disturbance yang awak kena buat untuk hasilkan produk yang banyak. Okay, so maksudnya nak hasilkan ammonia yang banyak, you kena jadikan sistem ni shift to the right. Okay, awak kena jadikan sistem ini shift to the right. The position of equilibrium will shift to the right. So to maximize the yield of ammonia, okay, the first method you can use is we reduce the concentration of ammonia. Nampak? Awak kurangkan concentration ammonia. So kalau awak kurangkan concentration ammonia, left and right side dah tak balance. So macam mana nak balance kan dia? Yes, you need to shift the position equilibrium to the right. Okay, kita kurangkan concentration ammonia, maksudnya awak jual lah, jual kan. Okay, so remove NH3, dia akan hasilkan lagi NH3, betul tak? Okay, so step yang kedua adalah reduce the volume, increase the pressure. Okay, so tengok dekat dalam equation. Tengok dalam equation, dekat sini nitrogen 1 mol, hydrogen 3 mol, total berapa? 4 mol. Ammonia 2 mol. Okay, so sekarang kita nak increase pressure, reduce volume. So maksudnya 4 mol kat sini pressure higher, volume decrease. Kat sini pressure lower, volume decrease.
So, kalau we disturb this system by increasing the pressure and lowering the volume, adakah dia akan shift to the right? Yes. Sekarang ni pressure higher class, takkanlah nak pergi dekat left side, sebab left side higher pressure. So, dia mesti vice versa. So, bila we increase the pressure of the system, this equilibrium position automatically will shift to the right. Nampak? So when the system will shift to the right, it will produce more ammonia, right? So step kedua boleh pakai, method kedua boleh guna. Method ketiga, okay? Method ketiga, kita akan reduce temperature. Okay, kita akan reduce temperature. So if we reduce the temperature, okay, so dia akan favorable endothermic ke exothermic? Saya kata kalau temperature rendah, dia akan favorable. Yes, dia akan favorable endothermic reaction. So bila dia favorable endothermic reaction, dia akan pergi kepada right side, produce more ammonia. Boleh kelas? Okay, boleh Alright. So in industrial condition, okay, kalau dalam industri yang sebenar, apa cara yang diorang buat untuk tingkatkan production of ammonia? Biasanya diorang akan guna catalyst lah kelas, kan? So dengan catalyst, dia akan cepatkan kadar tindak balas untuk hasilkan ammonia. Okay, so yang lain tu awak boleh baca lah. Boleh? Okay guys, that's all for today. That's all for chapter 6.3, Lee Chatelier's principle. Settle about chapter 6, chemical equilibrium. That's all. Bye guys. Thank